start the recording. Okay. So let's see what we have discussed yesterday. We are discussing the prerequisites for Terraform. Okay. So Visual Studio Code is required, Azure CLI is required, and Terraform, which has to be downloaded from HashiCorp organization. Okay. So where is it? Okay. So Terraform, it has to be downloaded from HashiCorp organization, which we have already seen yesterday. So yesterday we are discussing about Terraform commands here, which is having a workflow which can able to create and manage your resources from Azure portal for the Azure portal. Okay. So here Terraform is also supporting for other clouds as well. Okay. So Azure, it will support GCP and AWS also it will support. Okay, so these are all the 5 commands which already discussed yesterday. What is it? Init will, what it will do, the init command, it will prepare the working directory. Prepare the working directory. What is working directory here? So I have downloaded here downloads tools. So this is my downloads directory. So not this one, this is the one. So this is my downloaded directory, Terraform downloaded directory. So where it will initialize your working directory. To work this file is required here. Okay. So this file is required. So what it will do, it will initialize, prepare your working directory. That is the the command init, it will do prepare the working directory. Then validation. What this command will do? So these are all the steps. Okay, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, like that. Okay, in step 1, what we have to do? We have to initialize the working directory. Okay, the step 2 is validation. Validation in the sense, like it will check your configuration, it is valid or not. It's like a compilation of your Java C program, which we can say. Okay, check your working directory. Sorry, check your configuration is valid or not. Valid or not. Okay, then the next step is plan. The command in this step, what we'll do is we will plan your resources. Let's say, for example, I am creating a storage account. So if it is already existed or not, it will check here. Okay, so what it will do, it is going to plan your configuration. Okay, what are all the changes, or what are all the configuration is going to create. All these things you can able to see here in this step. That is plan. What it will do, it will show the changes. Okay, it will show the changes required by the current configuration. Okay, it will show the changes. Then finally apply. So apply command, it will create the changes. Create the changes or update the configuration. Then finally destroy. Destroy means removing the configuration what we have created. Okay. So these are all the 5 commands. Let's go and see the practical. So ఇప్పుడు మనకి TF ఇప్పుడు ఒక టెరాఫామ్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ main.tf. TF అంటే terraform, that is the extension for terraform. Okay, main.tf. Okay, this is the main template here. Let's go and create it.
Okay, okay, let's go and create it here. New file. Save as. Make sure that you are creating under all files. Okay, so main.tf. Okay, it's created. You can see here tf in the sense terraform. You can see the symbol here, right? That is main.tf. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం టెరాఫామ్ అనేది okay, before starting that you have to log into Azure CLI. Okay, come here in the terminal, log into your Azure account from CLI. Okay, so if you have installed, then only you can able to run this command Azure CLI. Okay, now I'm connecting Azure portal via Azure CLI. The command to log in here is agent login. Okay, AG login, then enter. So it will ask, first time it will ask the credentials. Okay, so it's also, you have already seen the PS, right? That is PowerShell. Okay, I have logged in now. Okay, I have logged in now. So now what I should do is I have to create, let's say for example, I would like to create a storage account here. Okay, so for that, what you have to provide, for which provider you are going to write the template, whether it is for Azure or it is for AWS or it is for GCP. You have to provide that information here. Okay, so now let's give that information here. Provider, yes, ఏ ప్రొవైడర్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కదా, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్. మీరు ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట. నేను ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, Azure RMకి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Azure RM. ప్రొవైడర్ Azure RM. ఓకే, సో లోపల ఏముంటుందంటే ఫీచర్స్ ఉంటుంది. ఫీచర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు ప్రొవైడ్. ఏంటి ఇక్కడ ఎలా చూపిస్తుంది, provider Azure RM. Okay, syntax ఏమైనా రాంగ్ ఉందా here? ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, Azure provider, Azure login, provider Azure RM కరెక్టే ఉంది కదా. From here. Okay, anyway. So Azure provider, Azure RM అనేది ప్రొవైడర్. ఫస్ట్ ఇది మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, మనం ఈ టెరాఫామ్ టెంప్లెట్కి ఏ ప్రొవైడర్కి మన టెంప్లెట్ని సపోర్ట్ చేయాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ Azure RM. ఓకే, 1 minute.
Okay. So now what we are going to create, we are going to create Azure resource group. Let's say we are creating Azure resource group. So resource group create చేయడానికి మనకి ఏమేం కావాలి? We need name, resource group name and the location. Okay. So what I'm creating? Resource. I'm creating a resource here. Then resource group. So the definition to create this resource group is, you can see here. Okay, let's search here. ఇది మీకు registry anamata. It can provide a documentation for you where you can come here, and if you are doesn't know something here, you can come here and search for it. Okay, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, Azure స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో Azure RM స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, Azure RM స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? రిసోర్సెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, రిసోర్స్ అంటున్నాం. ఇదేంటంటే టైప్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్. హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ అలియాస్ నేమ్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అలియాస్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ద Azure రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాం, నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం, అలాగే లొకేషన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ Azure రిసోర్స్ గ్రూప్. అలాగే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే, సో ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి రిసోర్స్ Azure RM రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ Azure RM స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే this is the alias name where you can call it as. Okay, so let's copy this one and paste it here and change your to according to your requirement. So resource group అంటున్నాం. రిసోర్స్ గ్రూప్ అలియాస్ నేమ్ ఏంటి, ఆర్జీ అనేస్తున్నాను నేను. ఆర్జీ అనేది ఏంటంటే రిసోర్స్ గ్రూప్కి అలియాస్ నేమ్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ resource group, okay, so you have to call it with alias name. Okay, so resource group name em istunnan nenu, let's say Lakshmi RSG antunnanu. Okay, location West Europe lone create chestunna, West Europe lo create avutundi. So this is the resource group antaru. Okay, then storage account. నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్కి అలియాస్ నేమ్ వచ్చేసి STR అనేస్తున్నాను. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అనేది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ని రిఫర్ చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నేమ్ ఏంటి, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, లక్ష్మి STR అనిస్తున్నాను. మనం రికార్డ్ చేస్తున్నామా దీన్ని? ఓకే, ఓకే, సో నౌ లక్ష్మి STR అనేది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్. అలాగే ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ పైన రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నేనేమనుకుంటున్నాను, ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ని ఎలా ఎలా తెచ్చుకుంటాము, బై యూజింగ్ విత్ అలియాస్ నేమ్. అంటే ఈ Azure రిసోర్స్ గ్రూప్ టైప్లో ఉన్న ఆర్జీ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా. సో ఈ ఆర్జీ అనేది అలియాస్ నేమ్. సో I have to provide rg.name here. అలాగే లొకేషన్ ఎలా తెచ్చుకుంటాం, ఈ దీంట్లో ఉన్న ఈ స్పెసిఫిక్ బ్లాక్లో ఉన్న పారామీటర్స్ లైక్ నేమ్ కావచ్చు, లొకేషన్ కావచ్చు, వాటిని నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్లో యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అంటే లక్ష్మి RSG వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ దగ్గర. అలాగే లొకేషన్ అనేది వెస్ట్ యూరప్ వస్తుంది. what I have to provide rg.location.
location. So then account type ఏంటి, అకౌంట్ టైర్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఆర్ ప్రీమియమ్. అలాగే అకౌంట్ రిప్లికేషన్ టైప్ ఏంటి, జిఆర్ఎస్ఆ, జెడ్ఆర్ఎస్ఆ, ఎల్ఆర్ఎస్ఆ, జీజెడ్ఆర్ఎస్ఆ. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ is tags. What is the tags here? It is like a identification, right? Identification. సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేజింగ్ అంటున్నాను. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ టెబ్. ఓకే, okay. So now my template is done. Save it. Now you have to run this template here. So first command ఏంటి, సో ఫస్ట్ మీరు టెరాఫామ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా జస్ట్ టెస్ట్ ఇట్, టెరాఫామ్. Okay, so if you can able to see like this, that means that your Terraform has been installed properly. So now Terraform, the first command, first command init, which will initialize or prepare your working directory. Okay, Terraform init, enter. So what it will do, it is initializing, right? You can see here, initializing the backend, initializing the provider plugins here. Okay, installing HashiCorp Azure RM features latest version. So what it will do, it will get the latest plugins and everything here. So you can see here, Terraform has been successfully initialized. Okay, so if it is working fine, it is initialized properly, you can see this message, Terraform has been successfully initialized. So what is the next command? Validate. Okay, so validate of your configuration. What is the configuration here? This is the configuration, Azure resource group and Azure storage account. This is my configuration. Now Terraform validate. See here, validation is nothing but compiling if any errors was there, so any issues was there in your template, that is main.tf template. So you can able to see here, but here it is success, the configuration is valid, then only you can go for the next step here. So now my template is valid, then go for the next step, Terraform plan. The next step is plan. Okay, let's go for Terraform plan. So here you can see how many resources are going to create. So అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం 2 resources create చేస్తున్నాం. So it should provide the information here, what are all the changes is going to happen. అంటే Terraform plan ఏం చేస్తుంది, it will show the changes, how many resources which is going to create through this template. See, you can see here plan. Okay, plan ఎన్ని యాడ్ అవుతున్నాయి, 2 resources to add. ఓకే, అండ్ చేంజెస్ ఏమున్నాయి, 0 చేంజెస్. ఏం డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలి, 0 డిస్ట్రాయ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్, అండ్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్. Every time when you apply plan, it is going to provide the information for you, this information, that is plan antaru. Okay, so this plan you can also write this plan into a file, text file, that is also possible. We'll see in the next session here. So now the next step is apply. Okay, apply. ఓకే, అప్లై అంటే ఏమవుతుంది, చేంజెస్ నీ పోర్టల్లో క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్స్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ద పోర్టల్.
సో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా? నో. సో నేను ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏమి ఇస్తున్నాను, లక్ష్మి ఆర్ఎస్జీ అంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ సీ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ యాజ్ వెల్. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ లక్ష్మి ఎస్టిఆర్ అని ఇస్తున్నాను, రైట్? సో లెట్స్ సీ హియర్ Terraform. Terraform apply. Okay, so here it is asking for the approval. Okay, it is asking for the approval from you. Do you want to perform these actions? Terraform will perform the actions described the above. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏమేమి క్రియేట్ అవుతున్నాయి అనేది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. సో ఇఫ్ ఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఇవ్వాలి, క్యాపిటల్ లెటర్స్తో ఇస్తే మరి అది అప్రూవ్ కాదు. ఓకే, సో లెట్స్ గివ్ ఎస్ అండ్ ఎంటర్. Now it will create the resources. Okay, resource group is creating. Yes, it is done. And storage account is creating now. So apply complete, 2 resources have been added. Let's see here. So here we can see, right, terraform.tf state. సో మనం లాస్ట్ సెషన్లో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా, terraform.tf state where it will maintain the state of your resources. Okay, let's see what it was there, what is there in that. So here you can able to see we have created the resource group and the storage account. That information will be added over here. So by using this file, Terraform will maintain the state of your resource. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నేను అప్లై అని కొట్టాను అనుకోండి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుందా? No, right? So it will not create the storage account or resource group again. It will skip it because it is already created and that information was maintained via terraform.tf state file. Okay, .tf state file where it will maintain the state of the resources. When you create the resource via Terraform, it will create automatically this tf state file. Okay, then let's see here whether the resources has been created. So you can see here Lakshmi STR has been created, right? సో రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి, లక్ష్మి ఆర్ఎస్జి. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన రిసోర్స్ గ్రూప్, కొత్తగా క్రియేట్ అయిన స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో నౌ I have created the resources. Now what I need to do is I want to destroy it. Okay, let's go and do that. Terraform destroy.
Now you can observe how much time it was taken to create a resource group కావచ్చు, storage account కావచ్చు, anything within minutes, right? How much time it has been taken to creation and how much time it is taking to destroy. So it is asking for the permission. Yes. So in this way, you can able to create it and at the same time, you can able to destroy your resources. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటున్నాం. అలాగే యాప్ సర్వీస్. ఓకే. యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే Azure RM అండర్స్కోర్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్, అలాగే యాప్ వెబ్ యాప్ Azure RM అండర్స్కోర్ వెబ్ యాప్, Azure RM underscore VM. So everything you can able to see here. But so I will share this link with you guys. You can have a look into it. ఓకే. ఇక్కడ ఈ సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. Azure RM అండర్స్కోర్ యాప్ సర్వీస్, లేదంటే వెబ్ యాప్ అని కొడితే మొత్తం వస్తుంది కావచ్చు. So here you can see Azure RM app service. సో Azure RM యాప్ సర్వీస్ కావాలంటే ఏమేం కావాలి, ఫస్ట్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఇట్స్ యువర్ విష్. ఫస్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ కావాలి, ఆ తర్వాత యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కావాలి. యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ని ఇక్కడికి కాల్ చేసుకోవాలి, రైట్? యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే నీకు యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కావాలి. ఆ తర్వాత ఫైనల్లీ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కూడా కావాలి. కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అప్డేట్ చేయడం అంటారు, రైట్? ఓకే. సైట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ యాప్ సర్వీస్ లో రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ ఐడి. సో ఇలా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ యాప్ సర్వీస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అలాగే వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, అలాగే Azure RM underscore VM. Azure underscore VM. రావట్లేదు ఇది వర్చువల్ మెషిన్. virtual underscore machine.
Azure RM underscore virtual machine. ఓకే, వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? మరి ఫస్ట్ మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫైనల్లీ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ల్యాబ్ సెషన్స్లో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయిడ్. ఎస్, storage accounts. So yes, it is destroyed now. ఓకే, ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసాం, అలాగే డిస్ట్రాయ్ చేసాం. ఓకే, సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? మణి, ఆర్ యు క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్? ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం మనం? మనకి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ నేమ్తో మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు టెరాఫామ్లో మనకి వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, 3 టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. వేరియబుల్ డాట్ టిఎఫ్ అంటారు, అలాగే వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వేర్స్ అంటారు. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ వాల్యూస్ని డైనమిక్గా పాస్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్లో టెంప్లెట్లోకి ఒక వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వేర్స్ అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ కానీ లొకేషన్ కానీ లేదంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ కానీ లొకేషన్ కానీ ఇవన్నీ డైనమిక్గా వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వేర్స్ అనే ఫైల్లో మెన్షన్ చేసి దాన్ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం ప్రొవైడ్ చేసిన పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకొని మనకి ఈ రిసోర్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైనమిక్. ఓకే, డైనమిక్ పారామీటరైజేషన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన టెంప్లెట్ అది స్టాటిక్ అన్నమాట, ఎప్పుడు కూడా ఒకే వాల్యూస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం డైనమిక్గా ఈ టెంప్లెట్కి వాల్యూస్ని పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి డైనమిక్. ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ యువర్ టెంప్లెట్ డైనమికల్లీ by passing the parameters. We can able to create the resources. Okay, let's see that concept how we can do it. ఓకే, దానికి ఏం కావాలి? మనకి వేరియబుల్ డాట్ టిఎఫ్ అనే ఫైల్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? నీ టెంప్లెట్లో కావలసిన ఏమేం వేరియబుల్స్ కావాలి అనేవి ఈ వేరియబుల్స్ డాట్ టిఎఫ్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. అదంటే డెఫినిషన్ అంటారు, డెఫినిషన్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్స్ డిఫైనింగ్. అండ్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత దానికి వాల్యూస్ పాస్ చేయడం, డైనమిక్గా వాల్యూస్ పాస్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ నీ మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్ టెంప్లెట్లో కావలసిన వేరియబుల్ డెఫినేషన్స్ వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్స్ డాట్ టిఎఫ్లో ఉంటాయి. సో డైనమిక్గా నువ్వు క్రియేట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ కావచ్చు, లొకేషన్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ కావచ్చు, ఆ అకౌంట్కి ఏ వాల్యూస్ అయితే పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా టిఎఫ్ డాట్ వేరియబుల్స్ వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వేర్లో మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఈ వేర్ డాట్ టిఎఫ్ వేర్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్ టెంప్లెట్లో ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. Okay, let's see that concept.
So this is main.tf. Then you have to create a new file here. New file, variable.tf. ఓకే, variable.tf. సో ఈ variable.tfలో మనం వేరియబుల్ని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? నేను ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ని పారామీటరైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నువ్వు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను? వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్? రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. Okay, then open brace and close brace. So this is the syntax of this variable definition. So ఈ వేరియబుల్ డెఫినేషన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇది? టైప్ ఏంటి? టైప్ మనం చూసాం లాస్ట్ టైంలో, స్ట్రింగ్ అని అలా మెన్షన్ చేసాం, గుర్తుందా? సో దట్ ఈస్ ద టైప్ హియర్. ఓకే, దెన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం? రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్. దెన్ సో దీనికి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమిస్తున్నాం? సమ్ లక్ష్మి ఆర్ఎస్జి అని ఇస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ, ఈ వేరియబుల్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో నేను ఇప్పుడు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. సో ఈ వేరియబుల్ని మెయిన్ డాట్ టెంప్లెట్లో వచ్చేసి ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఇక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో var డాట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ వేరియబుల్ ఫైల్లో ఏదైతే మనం వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చామో ఈ వాల్యూని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, var డాట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఓకే, సో రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఇక్కడ వేరియబుల్లో డిఫైన్ చేశాను, అలాగే ఈ వేరియబుల్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. అదేంటి? var.tf వాల్యూ. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసింది ఏంటి? డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సమ్ ఇక్కడ నేను ఏబిసి అని కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థం కావడానికి నేను ఏబిసి అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, మెయిన్ డాట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి? var.tf వాల్యూస్ క్రియేట్ చేద్దాం. var.tf వాల్యూస్. సో మీకు ఇక్కడ var.tf వాల్యూస్ అని మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే వాల్యూ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు, కానీ .tf వాల్యూస్ అనేది మాత్రం మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో var.tf వాల్యూస్. సో ఈ var.tf వాల్యూస్లో ఏం మెన్షన్ చేయాలి? ఈ వేరియబుల్స్లో ఏదైతే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశానో ఈ వేరియబుల్కి వాల్యూ ఏంటి? సో ఇక్కడ లక్ష్మి ఆర్ఎస్జి రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ కదా ఇది, లక్ష్మి ఆర్ఎస్జి, లేదంటే సమ్ సుబ్బు ఆర్ఎస్జి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ సుబ్బు ఆర్ఎస్జి. అలాగే రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ని వేరియబుల్లో డిక్లేర్ చేశాను. ఈ వేరియబుల్ని తీసుకొచ్చి main.tfలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఈ వేరియబుల్ని కాల్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకుండా వాల్యూ అనేది వేరియబుల్.tf వాల్యూస్లో మనం పారామీటర్స్ని పాస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో యా, and let's go for the location as well. Create the location variable as well.
సో ఇక్కడ సమ్ నార్త్ యూరప్ అని ఇస్తున్నాను. string type variable, then this is location, then resource group, location is the description. This is the resource group name and this is location. So here I have to call as variable dot var dot resource group name and in the same way var dot location. Okay, so this is save var dot tf var scope వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే లొకేషన్లో ఏమి ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, అది కాకుండా నార్త్ యూరప్ ఇచ్చాను, లెట్స్ సే వెస్ట్ యూఎస్. దెన్ సేవ్ ఇట్, వేరియబుల్స్లో డిక్లేర్ చేసాం, అలాగే దీన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాట్ డాట్ టిఎఫ్లో ఇచ్చిన సుబ్బు ఆర్ఎస్జి ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది. అలాగే ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి వెస్ట్ యూఎస్ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది. అంటే నీ రిసోర్స్ గ్రూప్ సుబ్బు ఆర్ఎస్జి వెస్ట్ యూఎస్లో క్రియేట్ అవుతుంది. అలాగే లక్ష్మి ఎస్టిఆర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్లో క్రియేట్ అవ్వాలి. లెట్స్ గో అండ్ డూ ఇట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, టెరాఫార్మ్ init, yes, unsupported argument, what is it, description. Resource group location lo edo error undi, entity type string ఇచ్చాము, resource group location ఇచ్చాము. Okay, this is the wrong description, spelling wrong. సో ఇక్కడ చూసారా, మనకి టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ అనగానే ఇక్కడ ఏవైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ అగైన్ type equals to string, location invalid code. What is invalid here? Location string resource group location North Europe. Okay, save it. Here. Do it again. String spelling correct కదా? Wait, constant to be given in the codes. Correct అండి, very important. Future version Terraform. Okay, 1 minute. Let me see here. Without codes ఇవ్వాలా?
Okay, now it's done. Then the next step is Terraform validate. Then Terraform plan. Okay, it's going to add 2. So now ఇంతకు ముందు ఏం కమాండ్ చూసాం, టెరాఫామ్ అప్లై అన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసి టెరాఫామ్ అప్లై అన్నాం. టెరాఫామ్ అప్లై అన్నప్పుడు ఈ టెరాఫామ్ ఏమడుగుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, సో అలా అప్రూవల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అడగకుండా ఉండాలి అంటే టెరాఫామ్ ఏంటిది టెరాఫామ్ అప్లై హైఫన్ ఆటో హైఫన్ అప్రూవ్. ఓకే, ఆటో హైఫన్ అప్రూవ్. ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్స్ ఎలా పాస్ చేస్తున్నాం? var.tf_vars అనే ఫైల్ ద్వారా పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఈ var.tf వాల్యూస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా రన్ చేసేటప్పుడు, ఏ వాల్యూస్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి అనేది. ఓకే, టెరాఫామ్ హైఫన్ ఆటో హైఫన్ అప్రూవ్. అలాగే ఆటో అప్రూవ్ తర్వాత హైఫన్ var హైఫన్ ఫైల్. ఇది కమాండ్ అన్నమాట. అప్రూవ్ var హైఫన్ ఫైల్. ఈ var ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉంది, రైట్? ./var.tf_vars. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ టు రన్ ద అప్లై. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా నీకు అప్రూవల్ అడగదు. అప్రూవల్ అడగకుండా ఆటోమేటిక్గా నీకు రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దట్ okay. See this. Creating now. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? త్రీ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. main.tf అంటే మెయిన్ టెంప్లెట్. ఓకే, variable.tf అంటే డిఫైనింగ్ యువర్ వేరియబుల్స్ వాట్ యు వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ఇట్. అలాగే var.tf_vars అంటే వేర్ యూ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్స్ ఫర్ యువర్ టెంప్లెట్. ఎప్పుడైతే నీ వాల్యూస్ var.tf వాల్యూస్ ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి main.template ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. So that is way you can pass the parameters to your Terraform template. Okay, been done. Yeah, Subbu RSG create అయింది. Let's see. Yeah, storage account also created under best US.
అవేనా ఇచ్చాం మనం వేరియబుల్స్లో? ఏమి ఇచ్చాం? వెస్ట్ యూఎస్ ఇచ్చాం, సుబ్బు ఆర్ఎస్సి ఇచ్చాం, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్. అలాగే సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇంకో వేరియబుల్ని ఈ వేరియబుల్ డాట్ టీఎఫ్లో డిఫైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే వ్యాట్ డాట్ టీఎఫ్ఆర్లో మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ అనేది ఏంటనేది ఇక్కడ పారామీటర్స్ కింద పాస్ చేసుకుంటారు. అలాగే వర్చువల్ నెట్వర్క్ కావచ్చు, వర్చువల్ మెషిన్స్ కావచ్చు, యాప్ సర్వీస్ కావచ్చు, యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ కావచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మెయిన్ డాట్ టెంప్లెట్లో ఈ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏ రిసోర్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో వ్యాట్ డాట్ టీఎఫ్ వేర్స్ వేరియబుల్ డాట్ టీఎఫ్. వేరియబుల్ డాట్ టీఎఫ్లో ఎప్పుడు కూడా మనం వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. అలాగే వేర్ డాట్ టీఎఫ్ఆర్స్లో పారామీటర్స్ వాల్యూస్ని పాస్ చేసుకుంటాం. మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్లో అసలు ఏ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రొవైడర్ ఏంటి, ఏ రిసోర్సెస్కి మనం ఈ టెంప్లెట్ రాస్తున్నాం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ని కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక అలియాస్ నేమ్తో కాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. రిసోర్స్ గ్రూప్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే అజూర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ డాట్ అలియాస్ నేమ్. అలియాస్ నేమ్ అంటే ఇది డాట్ ఆర్జీ అనేది ఇక్కడ మనం అలియాస్ నేమ్ అని పెట్టాం. సో ఆర్జీ తోటి ఈ ఆర్జీ లోపల ఈ వాల్యూ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. ఓకే, లెట్స్ సీ. Yeah, already created. So in this way you can able to create. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో? క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్? వేరియబుల్స్ ఎలా మెన్షన్ చేసుకుంటాం, ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం, డైనమిక్గా వాల్యూస్ని ఎలా పాస్ చేసుకుంటాం. సో జనరల్గా మనం వేరియబుల్స్ యూస్ చేసుకోకుండా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కమాండ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ టుడే. Mani, are you clear with the concept? Okay. So, మీరు ల్యాబ్ సెషన్లో అజూర్ రిసోర్స్ ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, తర్వాత వర్చువల్ మెషిన్ కానీ, యాప్ సర్వీస్ కానీ అవి మీరు ల్యాబ్ సెషన్స్లో చేయండి. ఓకేనా? సో నౌ ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పాం, మన రిసోర్స్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్స్ని తీసుకెళ్ళి మనం డెవాప్స్లో రిలీజ్ పైప్లైన్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫార్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ టుడే. ఓకే, డెవాప్స్లో ఏం చేయాలి, లాస్ట్ టైం చేసిందే సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఐఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ విజువల్ స్టూడియోలో రాసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి గిట్హబ్లో పుష్ చేసి రిలీజ్ పైప్లైన్లో ఒక టాస్క్ యాడ్ చేసుకున్నాం. రైట్, ద సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ టెరాఫార్మ్ యాజ్ వెల్. సో ది 3 templates we have to move to GitHub Azure repository. You have to move to Azure repository. Then you have to create a new task which is need to deploy your Terraform template. The same way ఇక్కడ ఎలా మనం 5 commands యూజ్ చేసాం కదా, init అని, validate అని, plan అని, apply అని, అన్నిటికి కూడా టాస్క్లు ఉంటాయి మనకి రిలీజ్ పైప్లైన్లో. ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఉంటుంది. సో ఇన్నిట్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, వ్యాలిడేట్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, ప్లాన్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, అలాగే అప్లైకి ఇంకో టాస్క్ ఉంటుంది. సో వీ విల్ సీ దట్ ప్రాక్టికల్ టుమారో. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సో విల్ సీ టుమారో. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో మీకు అది బిల్డ్ పైప్ లైన్ రన్ అయిందా మణి? మేడం అది చాలా ట్రై చేశాను మేడం, రన్ అవ్వలేదు. సరే, ఒక పని చేస్తాను, నా దగ్గర ఉన్న కోడ్ని మీకు దీంట్లో పెడతాను, ఒకసారి ఆ కోడ్తో ట్రై చేయండి.
ఓకే. నాది ప్రెజెంట్ ల్యాప్‌టాప్ రిపేర్ వచ్చింది. వేరే ల్యాప్‌టాప్ తెచ్చుకున్నాను. అది కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్ ఉంది. అది ఓహో! అయిపోయాక ఆన్‌లై సరే. మీకు అది కూడా ప్రాక్టీస్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఒక పని చేస్తాను. నా దగ్గర కోడ్ ఉంది కదా! దాన్ని మీకు షేర్ ఆ! పాస్‌లో పెడతాను. అది డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టికల్ సెషన్ ట్రై చేసుకోండి. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. సో, ఓకే. అంతకన్నా ఆప్షన్ ఇంకేం లేదు. ఓకే. ఓకే. సో, ఓకే. రేపు 13థ్ రైట్? ఓకే. రేపు మీరు అవైలబుల్ ఉంటారా? రేపు మార్నింగ్? అవైలబుల్ ఉంటాను మేడం. ఉంటాను మేడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. తర్వాత నేను కొంచెం ఊరెళ్ళాల్సి ఉంది. అందుకని 13థ్ పెడదాము సెషన్. 14థ్ మీరు ఉంటారా? మీరు ఓకే అంటే 14థ్ పెడతాను. లేదంటే చెక్ ఇట్ ఆన్ మండే. మండే ప్లాన్ చేయండి మేడం ఇంకా. 14థ్ ఓకే. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. 17థ్ రేపు తీసుకుందాం సెషన్. సో, రేపటితోటి ఓకే. అజూర్ ఈ డెవాప్స్ నుంచి బిల్డ్ పైప్‌లైన్, రిలీజ్ పైప్‌లైన్ క్రియేట్ చేసి చేయడం చూద్దాము. తర్వాత మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ డాకర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మండే నుంచి. సో, ఓకే. ఓకే. సో, మండే డాకర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రెష్‌గా. ఓకే. ఓకే. ఫైన్ దెన్. విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే. So, fine then. Thank you. Have a nice day. Bye.